Good day, my dear students. Today we will learn the ending B. Суроону түзүүчү B мүчөсү менен таанышабыз. Бул чет өлкөдөн келген биринчи семестрдин студенттери үчүн кыргыз тилин үйрөтүүгө багытталган программасына ылайык түзүлгөн. Before from this lesson, we will learn and we will repeat previous our lecture. Çay, tea, naan, bread, kalem, pen, mugallim, teacher, su, water, samsı, akça, money, kız, girl, bala, boy, kitap, book. And we will learn the new words. Meymankana, hotel, meymankana. Şar, city, şar. Dükkan, shop, dükkan. Bölme, room, bölme. Mektep, school, mektep. Aşkana, kantin, aşkana. Ata, father, ene, mother. Çoğ ata, grandfather, çoğ ene, grandmother. Kon, melon. Top, ball. Kant, sugar. Keçiresiz, sorry. Bar, yes, no, joke. Okay, we repeat our today's vocabulary. Ata, ene, bölme, meymankana, kon, dükkan, şar, kant, mektep, top, aşkana, keçiresiz. I think you will remember and you will learn these new words and do this exercise at home. It will be homework. Bul emne? Bul çay. What is it? This is a tea. Bul çay bı? Ova, bul çay. Is this a tea? Yes, this is a tea. Bul bala bı? Ova, bul bala. Bul kız bı? Ova, bul kız. Vowel harmony we will introduce. The letter R, it can be changed the letter B when we make up sentence. Bul samsı. Bul samsı bı? Bul ata. Bul ata bı? If our noun, the end of our noun, vowel harmony A, it can be changed to B. If it is the last letter I, it can be changed also B. O changed to U. Bul kon, this is a melon. Bul kon bu? Is this a melon? E can be changed to E. Bul ene bi? Bul mugallim bi? The letter can be changed to Ü. Bul dükkan, this is a shop. Bul dükkan bu? Is this a shop? Bul bölme, this is a room. Bul bölme bu? Is this a room? Left vowel, right vowel. It can be changed. Çay bı? The letter A. Our noun is çay, and we plus the ending b. Is this a tea? Bul çay bı? Bul kon bu? Is this a melon? Bul ene bi? Bul dükkan bu? Okay, we will repeat the new words and also make up questions with the ending b. Aşkana, çay, tea, mugallim, teacher, kon, melon, dükkan, shop. For example, çay plus the ending b will be çay b. Mugallim plus b, it
it will be muallim bi. Kon plus the ending bu. Kon bu. Dükün plus bü. It will be dükün bü. Next, kant. We will add the ending p. Kant p. Kitap plus p. Kitap p. Top plus pu. Top pu. Çöp plus pü. Çöp pü. Kant, sugar, kitap, book, top, ball, çöp, grass. Bul balabı. Is this a boy? Yes, this is a boy. Bul balabı. Yok, bul bala emas, bul kız. Is he a boy? No, he is not boy. He is a girl. It will be your homework. And we will make up dialogue. Keçiresiz nan var mı? Ova nan var. Sorry. Is this a naan? Do you have a bread? Naan, bread. Yes, there is a bread. Or we can say we have a bread. Keçiresiz samsı var mı? Yok, samsı yok. Sorry, do you have samsı? No, we have not. Bar. Yok. Bizde bar. We have. Bizde yok. We haven't. Kitap, su, nan, kon, samsı. Yok. Kalem, top, muallim, kant, akça. Bul mektep bi. Bul mektep bi. Is this a school? Bul atabı. Bul atabı. Bul şarbı. Bul şarbı. Bul atabı. Ova bul ata. Bul atabı. Oba bul ata. Okay, we continue our lesson. And repeat our today's new words. Meymankana, hotel, şehir, city, dükkan, shop, bölme, room, mektep, school, aşkana, canteen, ata, ene, çoğ ata, çoğ ene, grandfather and grandmother, hon, melon, top, ball, kant, sugar, keçiresiz, sorry, bar, joke, yes, no. Thank you for your attention. Our lesson is over. You will repeat at home all new words and see you next Wednesday.